di ba? Ang libro na iya, babae iya. Pag-abot sa limbic system and emotions, babae, gina-example. Okay. Meninges, three connective tissue membranes, meninges, dura mater, epidural, kag arachnoid. Dura, epidural, arachnoid. Okay. Ventricles, hindi pa napapadalman iba guys. Ventricles, CNS contains fluid-filled cavities called ventricles, which are quite small in some areas and large in others. Okay. CSF, amo nga ba ko gina, di ba, kung diyan galutaw ang brain sa CSF na. Anong CSF? Cerebrospinal fluid. Okay? Bathes the brain and spinal cord. Cerebro sa brain, spinal, sa spinal cord. So, brain and spinal cord, cerebrospinal. Okay? Providing a protective cushion around the CNS, fills the brain ventricles, central canal, etc. A small amount of CSF enters the central canal of the spinal cord. Exits the fourth ventricle through small openings in its walls. 12 pairs. Guys, somatic para sympathetic. Guys, amo nga ba ko si inyo gina na 12 ka cranial nerves sila ni olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, hasta na di guys sa hypoglossal. Guys, magwa sa exam. Pero hindi ko di siya ma-explain kaya mas namin siya explain sa personal. Kag inibi tama siya ka objective. So tandaan na lang di kay magwa sa exam. Okay, okay, tandaan mo ni magwa sa exam ni. Tapos ang ilang sa function lang. Okay? Gwa sa exam sila ni guys kaya ang ilang function. Okay? Magwa sa exam. Tandaan. Peripheral nervous system, ano yan ba? Ito yung peripheral nervous system, somatic, autonomic kag somatic. Okay? Autonomic kag somatic. Autonomic nervous system, neurotransmitters, parasympathetic norepinephrine, parasympathetic acetylcholine. Okay, functions of autonomic nervous system. Divisions can each produce both stimulatory and inhibitory effects. Enteric, amuning sa sulod ang bako, enteric, okay, ang sa digestive tract, kay sa sulod na siya sa digestive tract, so enteric tawag siya. Plexus within wall of digestive tract, which include sensory neurons that connect digestive tract to CNS, sympathetic and parasympathetic neurons connect CNS and digestive tract. So, effects of aging on nervous system. Sensory function gradually declines with age due to decrease in number of sensory neurons, decrease in functioning of remaining neurons. Guys, in short, basta nagatigulang guys, ang reflex mo naga-slow, nagahina ang sensation mo, balance and coordination, amo na mga tigulang, hindi nakabatsyag, hindi na mayo ka sense, kag hindi na mayo ka lakat-lakat something, mayo mo na, kaya syempre nagahina na balance. Brain size, weight decreases, nagagamay, short-term memory decreases, thinking, problem-solving intelligence declines. Okay? Please read lang ni ang tanan niya sakit na naga-regard sa nervous system. Magyan man ni natin mag third year to fourth year, guys. So, mas mayo nga subong palang balaan na ninyo. Okay? Encephalitis, inflammation of the brain, inflammation nagabo caused by a virus, meninges naga-inflame ang meninges sa brain, multiple sclerosis, Parkinson's, ang Parkinson's di ba gakurog-kurog Parkinson's, Alzheimer's, gakalipat, of course, kay ga-deteriorate na, mental deterioration or dementia. Okay? Memory loss, na. Peripheral nervous system, herpes, poliomyelitis, myasthenia gravis, MG. Autoimmune disorder affects acetylcholine receptors, makes the neuromuscular junction less functional. Muscle weakness and increased fatigue lead to paralysis. Amo ning nag-mention ko man gina, MG, feel ko sinong kilala nyo may kilala nga, sino yung kilala nyo nga may MG, guys? Bati ko si Duterte ko, no? Amo na nga do na bulan siya ginhawa kay nagawik ang lungs, ang muscles, etc. So, naga-connect man siya sa neuromuscular muscles gyapon, neuromuscular junction less functional. I don't know kung tuod din man may sakit siya muna. Pero muna nga mahina siya katigulang na. Muna. Myasthenia gravis, MG. Yay. Okay, that's it. Guys, tuod ka mo mayo kay exam niyo na. Okay? God bless. Pray good.